Cómo sacar partido de cualquier crisis. El power of the antifragility. Todo derrumbado. ¿Qué hacer? Avinto apaga the vela but reaviva the llama. Piensa porque the chaos, the incertidumbre, the fracas destroyen others persons and hacen others more fortes and ricas. Porque others persons se quiebran back the presión of the situations, mientras that others florecen gracias of the golpes the destiny. The paradoja. Hoy analizaremos porque the most acontecimientos actúan de forma different in persons distinctos. Hablaremos de how hacer that the problems and contratypes travel particular, converting cada difficult in a point of createment. To revelar ideas about how sacar partido the estrés and the errores. This video será útil for cualquier that stay cansado de letra with problems and fracasos. That see ambicioso and relaxing the codas more altas in the business, the inverses, and in the video. Or once against the team that stratted up, to rather question that the crisis, the errors and the fracasos, no sign events negatives, some two Americans that take more fortuned, and more richer. Así que mira this video as to the final and see to a breathe in the awfuls of much concepts. Seguro that per muchas será a gran alivio. Well, mientras tanto, subscribe to my canal, pon a campanita, comenta activately and compart this video. Probably not togzeas that crisis and opportunities some essentially do cares of the mist of monada. In China including existed the most character for Eli. Así que one of the crisis is a disjusted between your imagine of mundi or two's expectations and the reality in the quichu. For example, pensabas that I hate color and salas hitacali and camiseta. But in this moment it's a free for, digamos that is invierno. Así que per the situation sería una crisis. And if saliers being abrigaded, then tells per the mistum temperature. Sería one opportunity for jugger at los bulls of neve or ir a skier. Así vimos that a crisis is simply in disadjusted to comprehension of the reality. In esto se aplica quicker situation of the vida. Crisis economy, crisis in las relations. Porque is an opportunity, ser tu capacity to beneficiart of tales acontecimientos. And puts beneficiart of those acontecimientos solo sif, in primer lecker, tains the comprehension correct of the situation, and in second lecker tains the preparation, corrective for elo. Pergrind. Come put I segure me that tenor simply the perception correct of the situation. Here is where radica the principal problem. For the gration no putums preverni predicts or hausa does all around the icona sentiments. K will pass in the moment secant. Todd the circumstances some dynamics. Todd curry rapid and Todd cambra. Por lo tanto, confiar en que nuestra visión de la realidad o de una situación será siempre correcta sería un gran error. Parece que hemos llegado a un callejón sin salida. ¿Y si simplemente estuviéramos preparados para todas las situaciones y para todas las ocasiones? ¿Cómo asegurarnos de que todo lo que nos ocurra salga a nuestro favor? De lo contrario, los errores, los problemas y los fracasos no nos dejarán levantar cabeza. Nos harán retroceder constantemente. Hablemos ahora de lo que es la antifragilidad. Este término fue acuñado por Nassim Taleb en su libro Antifragility. En él explica la diferencia entre los distintos estados. Hay tres estados. Frágil, se rompe ante los choques. Resiliente, solo resiste todos golpes pero no cambia por el estrés y los golpes. Antifrágil, solo mejora en caso de crisis. Los sistemas antifrágiles mejoran con el estrés, el caos y la incertidumbre. A diferencia de los sistemas frágiles que se colapsan y los sistemas resilientes que simplemente sobreviven, los sistemas antifrágiles crecen y se adaptan. En pocas palabras, los sistemas frágiles se rompen ante las sacudidas del caos, los sistemas estables sobreviven, y los sistemas antifrágiles solo mejoran. Desglosemos los principios clave de la antifragilidad. Las persons and emprises antifragiles ven the crisis and the chaos como opportunities. The antifragility implica symmetry of positivity. Es cuando las ganancias potential superan from creces the perdas reales. The strategy antifragile se establishes the mode. That the pequeños errores and golpes hagan poco or no indamel. The certa or los avances in Campbell proporcionan an enormous ventaja. Esto es algo that disglosará un poco more. Al antifragility le encanta the diversification. Cuantas más points of apoyo tengas, menor será la posibility of un fallo critical. In the negocios, esto significant no putting tolds the wills in the main cesta. Es decir, no depender to a solo provider or client, no depender to an employee estrella, etc. Is the art of converting the chaos in combustible for the createment. Permit me dearly's an example of antifragilite in arst videos. By example, our musculars simply start creating by the esforzo in less microlesions, say asking more fortunes. Meanwhiles that no utilize the musculos conduces to gravitation. The activity physical aumenta the density ossea,
Sin exercise the musculos se atrophian and the oesis se debilitan. Passems all the science, yesas that many discoverments se asken by accident, a pervasive errors and frackles. For example, a discoverment of the penicillina by Fleming, when the mojo mot, occidentally mentally the bacterias of a taza. O como la invención del microondas cuando una chocolatina que llevaba a un ingeniero en el bolsillo, se derritió de repente cerca de una instalación de radar. Como la economía, los mercados son imprevisibles y las crisis se suceden con regularidad. Algunas empresas quiebran a la menor tormenta, mientras que a otras les encanta el viento del cambio y despegan gracias a él. Los planteamientos antifrágiles en los negocios están a la orden del día. Amazon, de Jeff Bezos, es un ejemplo clásico. Bezos fomenta la experimentación y está dispuesto. No puedo tolerar el fracaso porque sé que sin él no habrá avances. Amazon ha lanzado muchos proyectos y muchos de ellos fracasaron, pero de algunos de ellos nacieron direcciones súper exitosas. Bezos admite, he gastado miles de millones en fracasos. 9 de cada 10 experimentos fracasan, pero 1 de cada 10 produce un rendimiento que cubre a todos los demás. Otro ejemplo, el gran incendio de Londres en 166-2066 destruyó 2/3 de la ciudad, una enorme tragedia, pero después Londres se reconstruyó con casas de ladrillo en lugar de madera. Así era menos vulnerable al fuego. La cuestión que se plantea es cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra propia vida. Les daré solo algunas ideas, aunque hay muchas herramientas eficaces. Para ser más antifrágil en la vida o en los negocios, primero hay que cambiar de actitud ante los errores, los fracasos y las crisis. Quiérelos. Consideralos to adjudants and conditions necessaries for to creativity. At thin and al cabo, elevatorlos, to privis of opportunities. In second locate, identify density, where in K directions puts take values that take act retroceder, to yeven all disaster or acontecimientos irreversibles. In procus palaris, tends to understand where are fragile. Thirse, one ways identified density where are fragile, tends to evaluate the damage maximo that puts have or receive. Forget in case of acontecimientos disfavorables, the damage say minimum. The essential, the cualquier exity, is permanecer in the jug in the major time possible. Acid pense in K and where to put on the job. Quarto, no confuse in an ununique scenery of acontecimientos. Ten simply in coint the possibility of that say produce can acontecimientos improducibles. Come the possibility of that cometis errors. Simply does taken it more in 3 plans. Optimistic, realistic and pessimistic. Quinto, comprueba este que point depends to anyone or do algo. And sixto, se qual sea negotiated produces, procure simply. That tus riesgos and costas sean conocidas and figidos de antemano, and that tus beneficials organices sean illimitades. Istil tambien lo put ask the persons that travel per counta For example puts does all of our distinctive abilities and areas in parallelo. This former is menos vulnerable. Si in sector sira, ya is dissolved de poco poco in ability in other. Isto is the contrary than in folk of putting it all time in a solar negotiator. The antifragility is not so long a work of moda, since a new way of settling a move, in less of temor the chaos, apprendums to a marble and sacly particle. The vida nos desafia constantly and is inevitable. Potens refugianuns in aspecta pasta tormenta, or desplegar the velas on a provocharla. For example, playing a molino of vento and convert the force of the vento in electricity, yet say in the negotiators, in the creativity, in the developer personal. It's the principle is the most. Kata rare is an election. Kata problem is a trampoline. Compart in the comments to your systems about what difficulties have shown more forcen. We encounter ray letters. Record that the moon is coming from previsibility, but our samus that is now forces. Say anti-fragile, and we know is in the proximal video.